Salve, salve estrategistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim trazer novidades, que saíram mais novidades sobre o 7.11 aí do TFT. Então bora acompanhar o vídeo aqui da Riot, a gente vai ver ele e vamos comentando ao mesmo tempo, né? Vai ser meio que um react. Então bora aqui pro vídeo. Vai ser um vídeo explicando um pouco mais sobre o set, né? Algumas novidades, o que vai rolar. Então vamos ver aí, né? Vai ser o Tft Fabulas em tintas, né? Vai ser baseado ali bastante da cultura oriental, podem ver ela aí pintando ali. Where myth intertwines with reality, and fantastical beings tempt fate and fortune. With a new mechanic and roster, Ó, vamos dar um pause aqui. Consegue ver algumas unidades aqui, né? Uma servir, uma zaia, uma caixa aqui, né? Legal. Aí, Tft Fabulas em tintas. Hey Tacticians, São I'm alguns Riot Blue Cove, a gameplay designer designers, who's né? most proud of my O work nosso across the TFTzinho. legendary units of this set and sets past. Mecha Leona. And I'm Sloan, the gameplay designer behind the set mechanic you're about to encounter. We're so excited to welcome you to our new set, Inkborn Fables. Novas mecânicas, ó. Vamos falar sobre algumas mecânicas que vai ser mecânica de encontros. Que vai ser uma mecânica nova desse set. So we created encounters, a new mechanic that brings the thematic to life. At various points in each game, you'll have chance encounters with legendary beings. They can be just for fun or literally game ending. Ó, então a gente vai encontrar algumas unidades lendárias aí, né? Algumas lendas, igual o Sed ali, esse Caim. Por isso que ele executou o eco aqui nesse Caim. Some encounters have a small Aí, ó. impact on your game. If Alawi shows up, she'll grant you some free rerolls. Ó, se a gente encontrar a Ilaoi, ela vai dar alguns rolls grátis aqui pra gente. Encounters set and all tacticians get way bigger. Ó, se a gente encontrar o set, nosso personagem vai crescer. Then shrink down a bit. Vai With no encolher. gameplay effect. Why, you ask? Well, set's just passionate about bulk and cut cycles. And sometimes it's fun to have a more normal game of TFT. Then there are the game-changing encounters. Cho'Gath, for example, gives players a choice. Feed the Então aqui, ó, tô dando exemplo, né, dessa nova mecânica de encontros que a gente vai ter, né? Então batemos aí do Cho'Gath, ele falou do set. A do Cho'Gath, que a gente sacrificaria um espaço ali da nossa loja. I've got to talk about this next one, which comes from some very loud player feedback. Fishing minigame enthusiasts, we see you. When you meet Tom Kench, you'll want to stand in puddles to collect fish for the River King. The more fish Ó, you temos o collect, TK, the more né? food everyone gets. A gente coletar And then peixe pra there's ele. the Kane encounter. Bom, If Kane appears, he'll announce his return on a predetermined stage. When he returns, he ends the game. Whether you're first or eighth when that time comes, your fate will stand. cara, esse Encounters do will show up in Caim a vai ser variety of bizarro, ways hein? and will impact all O que vocês players acharam? equally. Over the course of the set, Caraca. you'll have the chance to see more than 70 unique encounters. Ó, vão ser mais de 70 encontros diferentes. Esse do Caim vai ser mais raro, né? Por exemplo, você pode estar ganhando a partida, se você encontrar com ele, você pode Now perder. let's talk Então, about some of the traits you'll discover in bem Inkborn perigoso. Fables. First up, exalted. If you love adapting on the fly, ó, eles vão you'll love trazer novas exalted. características, In each exaltados. game that you play, a new subset of champions will be given the trait, creating novel opportunities. This trait buffs exalted champions and their adjacent allies. So A you gente can pode play ver umas as unidades diferentes aqui, né? Acho que aqui é o Yasu, que é uma área, que é um Kindred, Kinlawi. Aqui é um Timon, né? Que me parece ser um Ashe. a vertical or uma splash into Soraka, other né? comps for support. That flexibility is vital because you'll be building dramatically different comps each game as the exalted roster changes. Next, there's Mythic. Mythic units gain a Ó, bunch of unidades stats. mítico ganham vários After atributos 4 após 4 combates. these myths become Mas com mais fortes. They just double their bonus stats. Hui, League's sad Ó, lad temos o artist, Rei, né? will make his debut as a 5-cost Mythic. His artist trait lets him paint duplicate copies of your benched units. Caraca, é forte, hein? We're Duplicar also boneco do seu revisiting banco. a fan favorite. Fortune. So get Ó, ready to bring Fortuna out tá the de volta, hein? thumbnails. But Fortune is especially exciting this time around because for the first time ever in TFT, we're introducing a new character to Runeterra. Então, pra quem gosta aí Our new de... tank Yordle Ó, novo is an personagem. absolute unit. Ah, então aquela mão lá daquele primeiro vídeo que eu trouxe pra vocês era dele, hein? Because he's only about 4 feet tall. This fluffy fellow will join the ranks of tanky Yordles. Então tem os Yordles, né? Então o Timon, a Tristana ali. Just Poppy.
despite being a one cost, he scales nicely into the late game, because the more interest you earn, the more permanent health he gains. Então com fortuna de volta aí, quem gosta de Hashil aí, fortuna, submundo, então temos a característica Piltover, né, do set passado. One more unit I want to call out, Zaya and Rakan, who enter the set as a single 5 cost via their unique trait levers. Vai ter a Zaya e o Rakan, ele vai ser uma unidade só, que custa 5. Então, baseado onde você coloca eles, ele vai se transformar na Zaya ou no Rakan lá. Ready to build your own hero? Storyweaver champs create a build your own summon in the form of Kale. Ó, vai ter um Kale também. Through reaching trait breakpoints, you'll have the ability to empower her spell, grant her new passive. Caraca, você vai poder escolher o jeito que você vai upar sua Kale. Interessante, hein? Que é uma pecinha que o pessoal sempre gosta de utilizar. Deixa eu explicar um pouco mais do design das peças. Hey everyone, I'm Anurag, the engineering lead of Inkborn Fables, who led the tech for Irelia, and I'm here with Winston, the gameplay product lead for this set. Hey everybody. Usually when we make a champion in TFT, we have plenty of examples to draw from in League or previous sets for the tech. This was the first time where we had to build the tech for a champion from the ground up, because the concept was just so unique. When I first saw this, I thought it was her ability, but it's actually Caraca, just tá her bonita essa auto-attack. habilidade da Irelia. Caraca. Engineering is at the core of making Eles games. estão explicando como é que eles vão criar Designers and essa artists can dream habilidade up the dela aí. wildest things, but it always falls to engineers to figure out how to actually build them. So when design wanted to bring Aurelia's legendary blade dancing abilities into the game, we went to Anurag and said, design wants to do something impossible. So in a real way, we went to engineering to see if we could make the blade dancer's blades truly dance. Gostei dessa Irelia, hein? Será que ela é lendária? Provavelmente, né? A gente não joguei o PB ainda, né? Então só dia 6 vai estar aí liberado pra gente. We solved this issue by using a combination of Hermite splines. These are basically equations that tell a missile how to move in a specified shape from point A to point B, while making adjustments for the chaos that is a fight in TFT. So basically, whenever Irelia hits a target, she decides what the next target should be and how intensely the missile should turn to the next enemy. Caraca, ela é muito foda essa Irelia, mano. She repeats the process. And things like this unlock new possibilities for the future of TFT. Gostei da Irelia. Inkborn Fables is a prime example of how we're trying to push the boundaries of TFT. Não, comentando aí qual peças que aparecem. Ó, vamos ter um Ornn, será também, ó? Temos um Ornn ali, hein? Our new tank Yordle unit is of course another example of this. But there's even more we've been working on. A Alune, né, que é a irmã do Aphelios, e só escuta a voz dela lá quando joga com Aphelios. Ela vai ser uma peça. Olha aí. Inkborn Fables is the most content-heavy set we've ever created, thanks to the efforts of all of our teams working in harmony, including QA, art, engineering, design, and many, many more. But these teams aren't the only ones cooking up new content and experiences for you. Hey Alex, can you paint us a picture of what you folks on cosmetics have been working on? A loja rotativa, então parece que eles vão alterar algum esquema de loja. Ser parecida com o Valor antes, talvez. Loja rotativa. Para obter as lendas. Deixa eu pausar aqui. Ó, então parece que vai ser uma loja nova aí, pelo que a gente tá vendo aqui. E tem pontos diferentes aqui, ó. Tem um pontinho diferente, 999. Interessante. Vamos ver o que eles vão falar mais. Isso são lendas que já passaram, né? Kaisa KDA, Soul Fighter Green, Lux Taguard, Hashil 7. Olá, tá. A gente vai ganhar umas moedas. This currency will be used in the rotating shop, where we'll have a changing selection of content, both old and new. And if you don't see anything you like during one shop rotation, you can save up for something in the future. It's about choosing the content you want. The overall goal of this update is to increase agency in how you choose to então para você conseguir comprar o que você quer, né? Não ficar aguardando. With the addition of rotating shop currency, the treasure realms, interessante, gostei dessa mudança aí.
but also reducing the price of each treasure realm pull along with Ó, it. eles vão também melhorar We'll o... also be adding a milestone reward track. Aí, ó. Eles vão dar uma melhorada no reino dos tesouros aí também. Vai ter tipo uma trilhazinha ali, ó. Pra quando você estiver quase irritando Similar to League's ele. Masterwork chests. These changes will result in less investment for each individual pull, more rewards along the way, and more control over acquiring the content. Tá, eles vão tentar dar uma melhorada nesse That's it for sistema me. de Look conseguir forward to more info on the rotating shop as we seus get closer chibis. to its release. Thanks for supporting TFT, whether you're still repping Interessante, Riverside né? Pode or ser uma flaunting melhor your aí pra finisher vocês. at the Comentem o end que of a vocês fight. devem achar Now dessa I'll pass it mudança over aí. to Mariah in our Singapore office to talk about some of the new stylish content coming in this set. Itens cosméticos. Vamos falar dos novos chibis Hello e arenas. everyone, Mariah, one of the producers for cosmetics on TFT here, and I'm honored to share what the team's been working on for Inkborn Fables. First, let's get chibified. With the set's Ó. release, Organia Chibi, hein? we're Bonitinha. introducing Chibi Essa é a normal e a que deve vir no Rei dos Tesouros. Morgana and her spell-binding mythic variant, Chibi Majestic Empress Morgana. Wow, that's a cool look. Caraca, ficou legal a finalização dela. Deixa eu voltar ali. A cara da Morgana. Muito bom, mano. Wow, that's a cool look. Also, during our release patch is a new mythic variant of a fan favorite chibi. Teremos um Ari Chibi, né? Quem duvidou que não viria? Chibi Spirit Blossom Ari is the perfect chibi to guide Ó your a finalização souls to the dela. afterlife. Caraca, legal. Pô, eu quero essa Ari, hein? But new chibis aren't the only thing in store for Inkborn Fables. Handan is a new species of Little Legend Pequena that's lenda, never made nova a que vai mean ter, face. quando vai chegar. Well, they've never really made a face at all. And finally, our Heaven's Celestial Court Arena da Arena. Corte Celestial. Koi points do make the perfect place to relax. Even Ah, bonita if essa that arena, point hein? tends to Caramba. transition into a spirit Ó. realm with glowing fish Caramba, ela circling the court. troca, mano. With that, let's Bonita, see how hein? you Gostei. can embark on your own journey in the mythical realm Imagina a of Arizinha esports. com aquela arena, hein? Esportes, agora vamos falar do Hey, competitivo do tacticians. TFT. I'm Michael Sherman, lead for TFT Esports. Since our last dev drop, we've had a few major events. So let me start off by saying a huge thank you to everyone who came out to Vegas Open for the Vegas, first né? TFT Open. Foi Las Vegas. Acho que o Congrats to Milala Malala, ganhou. who É took ele home our mesmo. first ever Tactician's Belt. It was such an E incredible ele também ganhou o weekend, Mundial, and I né? can't Foi de wait for our domingo next também. Ele Open at ganhou o the end of Mundial. this Esse cara é year. muito bom. On top of that, we just crowned our Remix Rumble champion this weekend. We're filming this before said championship, so whoever ends up winning, congrats. I thought you were the favorite the whole time, no cap. Now, let's turn our eyes to how we're improving future competition. Over the years, we've opened our tournament circuits to 9 regions around the world. But that resulted in 9 unique regional formats that are hard to follow and know how to get involved. We've also heard that competitors feel like they're playing in qualifiers for qualifiers, and the seeds at set championships don't represent regional strength. So, starting with Inkborn Fables, our regional cups will be shifting to a pan-regional model, built around EMEA, APAC, the Americas, and CN. Ó, agora vai ter só uma This região, hein? allows us to simplify formats around the world. This way, competitors can better represent their servers, build new rivalries or friendships, and take advantage of TFT's unique ability to compete cross-regionally. Cara, without legal, hein? lag being an Legal issue. sim. Eles alteraram, né? Vamos These meio que pan-regional unificar. tournaments will also become the new path for players to earn a spot into set championships. Por Expect an exemplo, update from the o esports Brasil team tinha uma with vaga, all né? the Agora particulars soon. quem tem And vaga é a with that, América, I'd like então to vai thank ser o pessoal everyone who's ever cheered for da their América favorite disputando essa TFT vaga player pro during Mundial. Remix Rumble, and welcome you to Inkborn Fables. Cara, bem legal essas novidades eles apresentaram. Se vocês curtiram aí, comentei que vocês curtiram aí. E vou ver se eu trago mais novidades sobre esse set aí nos próximos dias, beleza, rapaziada? Tamo junto e até a próxima.